El corazón de Diego latía tan fuerte que temía que Álvaro lo escuchara por encima del murmullo del río Guadalquivir. La noche sevillana envolvía la ciudad en un manto de luces y sombras, pero para Diego, el mundo se reducía a ese banco junto al agua, donde estaba a punto de desnudar su alma. Álvaro, tengo algo que decir, susurró, con la voz quebrada por el peso de años de silencio. Diego, de 24 años, había crecido en un barrio obrero de Sevilla, donde las tradiciones pesaban como los adoquines de las calles. Era un joven reservado, con ojos verdes, que parecían guardar un océano de emociones no dichas. Siempre había sido el amigo leal, el que escuchaba, el que reía con Álvaro en los bares de Triana hasta la madrugada. Pero esa noche, algo había cambiado. No podía seguir escondiendo lo que sentía. Álvaro, de 25 años, sentado a su lado, lo miró con curiosidad. Era el opuesto a Diego en muchos sentidos. Extrovertido, con una sonrisa que desarmaba a cualquiera y un carisma que llenaba cualquier habitación. Había nacido en Cádiz, pero se mudó a Sevilla para estudiar arquitectura, y desde entonces, él y Diego eran inseparables. Compartían todo, cervezas, secretos, sueños de viajar por el mundo. Pero lo que Diego estaba a punto de confesar no era algo que pudieran compartir tan fácilmente. ¿Qué pasa, Diego? Estás raro, dijo Álvaro, inclinándose hacia él. La luz de una farola cercana iluminó su rostro, destacando la preocupación en sus ojos oscuros. Diego tragó saliva, sintiendo que el aire se volvía espeso. Había ansiado este momento 1000 veces en su cabeza, pero ahora, con Álvaro a centímetros de él, las palabras se lo escapaban. Te quiero, soltó de repente, como si las palabras hubieran decidido salir solas. No como amigo, Álvaro. Te quiero de verdad. Siempre lo he hecho. El silencio que siguió fue ensordecido. Diego sintió que el tiempo se detenía, que el río dejaba de flor, que las estrellas se apagaban. Álvaro lo miró, atenido, con los labios entreabiertos, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué dices, Diego? Tartamudeó Álvaro, su voz apenas un susurro. Diego sintió un nudo en el estómago. Había esperado cualquier reacción. Una sonrisa, un abrazo, incluso un rechazo amable. Pero lo que vio en los ojos de Álvaro fue algo que no pudo descifrar. ¿Sorpresa? ¿Confusión? ¿Miedo? Lo siento site incomodado, añadió Diego rápidamente, levantándose del banco. Solo. Necesitaba decírtelo. No espero nada, ¿sabes? Solo quería ser honesto. Pero mientras hablaba, su corazón se rompía en pedazos. Había cruzado una línea que nunca pensó que cruzaría, y ahora no había vuelta atrás. Álvaro se quedó en silencio, mirando al río. Diego, incapaz de soportar la tensión, dio un paso atrás. Olvida lo que dije, ¿vale? No quiero arruinar lo nuestro. Pero Álvaro no respondió. En cambio, sacó su teléfono, como si necesitara una distracción. Diego no lo sabía, pero en ese momento, Álvaro, en shock, compartió un mensaje en un grupo de amigos en WhatsApp. Diego acaba de decirme que me quiere. ¿Qué hago? Pensó que era un espacio seguro, que sus amigos guardarían el secreto. No podía estar más equivocado. A la mañana siguiente, Diego se despertó con el teléfono vibrando sin parar. Mensajes, notifications, memes. Su confesión,
que crea intima. Se había convertido en un chiste viral en las redes sociales. Alguien del grupo de Alvaro había compartido una captura de pantalla del mensaje. Y ahora, un meme con la frase, se declaró a su mejor amigo, y pensó que guardaría el secreto, circulaba por Twitter, Instagram y TikTok, acompañado de emojis de corazones rotos y risas. Diego sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. En su pequeño apartamento en Triana, Diego se sentó en la cama, mirando la pantalla de su teléfono con lágrimas en los ojos. La ciudad que tanto amaba, con sus naranjos y sus noches cálidas, de repente lo parecía un lugar hostil. ¿Cómo había pasado esto? Como algo tan personal, tan sagrado, se había convertido en una burla pública? Pero lo que más le dolía no era el meme, en las risas de desconocidos. Era la traición de Alvaro, el amigo en quien confiaba, el hombre al que amaba, había dejado que su secreto se convirtiera en un espectáculo. Mientras tanto, en su propio apartamento al otro lado del río, Alvaro también estaba despierto, mirando su teléfono con una mezcla de culpa y pánico. No había corrido que esto para. Había compartido el mensaje en un momento de confusión, buscando consejo, sin pensar en las consecuencias. Pero ahora, al ver el meme viral, se dio cuenta del daño que había causado. Quería llamar a Diego, explicarse, pero ¿qué podía decir? ¿Cómo podía arreglar algo así? Diego decidió apagar su teléfono. No podía soportar más notifications. Se levantó. Se puso una chaqueta y salió a caminar por las calles de Sevilla. El aire fresco de la mañana le golpeó el rostro, pero no logró calmar la tormenta en su interior. Mientras pasaba por la plaza de España, con sus azulejos brillando bajo el sol naciente, se preguntó si alguna vez podría volver a mirar a Alvaro a los ojos. Había soñado con un futuro donde su amor fuera correspondido, pero ahora, todo lo que veía era humiliación. En ese momento, una voz los sacó de sus pensamientos. Diego, era Lucia, una amiga de la universidad, una joven sevillana de 23 años con cabello rosado y una energía contagiosa. Lucia siempre había sido su confidente, la única que sabía de sus sentimientos por Alvaro antes de esa noche fatídica. ¿He visto todo? ¿Estás bien? Preguntó, corriendo hacia él. Diego negó con la cabeza, incapaz de hablar. Lucia lo abrazó con fuerza. Y por primera vez desde que todo comenzó, Diego permitió que las lágrimas cayeran. No sé cómo seguir, Lucia murmuró. Lo he perdido todo. No lo has perdido todo, respondió ella con firmeza. Tienes tu verdad, Diego. Y eso es más valiente que cualquier meme estúpido. Pero Diego no estaba tan seguro. Mientras el sol se alzaba sobre Sevilla, sintió que su mundo se desmoronaba, y no sabía si tendría la fuerza para reconstruirlo. Las calles de Sevilla parecían más estrechas ese día, como las paredes de los edificios antiguos se hicieron sobre Diego. Caminaba sin rumbo, con las manos en los bolsillos, mientras el eco de las risas digitales resonaba en su mente. Cada notificación que había visto antes de apagar su teléfono era como una puñalada. Memes con su rostro, comentarios crueles, hashtags que convertían su dolor en un chiste global. Lucia, que lo seguía a pocos pasos, intentaba mantener el ritmo. Diego, para un segundo, por favor. Dijo, alcanzándolo frente a una pequeña cafetería en el barrio de Santa Cruz.
El aroma a café recién hecho flotaba en el aire, pero Diego apenas lo notó. Se detuvo, no porque quisiera, sino porque sus piernas se sienten demasiado pesadas para seguir. ¿Qué quieres que haga, Lucia? Preguntó con voz rota. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo está riendo de mí. Y Alvaro. Él fue quien empezó esto. La última frase salió con un veneno que no sabía que llevaba dentro. Odiaba sentirse así, pero la traición de Alvaro era un peso que no podía soltar. Lucia lo miró con una mezcla de compasión y determinación. No todos están riendo, Diego. Hay gente que te quiere, que está de tu lado. Y Alvaro. No creo que lo haya hecho con mala intención. Estaba confundido, como tú. Pero sus palabras no lograron calmarlo. Diego apretó los puños, sintiendo la rabia crecer en su pecho. ¿Confundido? Comparto mi confesión como si fuera una broma. ¿Sabes lo que me costó decirlo eso? ¿Sabes cuánto tiempo lo he guardado? Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de furia. Lucia dio un paso hacia él, colocando una mano en su hombro. Lo sé, Diego. Sé lo que significa para ti, pero no puedes dejar que esto te defina. Eres más que un meme, más que un momento de humiliación. Sus palabras eran sinceras, pero Diego no estaba listo para escucharlas. Se giró y siguió caminando, dejando a Lucia atrás. Mientras tanto, Alvaro estaba atrapado en su propio torbellino de emociones. Sentado en su apartamento, con las cortinas cerradas para bloquear la luz del día, miraba su teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. Había intentado escribirle a Diego al menos 10 veces, pero cada mensaje sonaba vacío, insuficiente. Lo siento no era suficiente. No quería que para esto era un peor. Finalmente, dejó el teléfono a un lado y se cubrió el rostro con las manos. Alvaro no era malo, y él lo sabía. Pero también sabía que había cometido un error terrible. Cuando compartió ese mensaje en el grupo, no pensó en las consecuencias. Solo quería desahogarse, entender que sentía. Pero ahora, el peso de su error lo aplastaba. Recordó las noches en las que él y Diego se quedaban despiertos hablando de todo y de nada. Las veces que Diego lo hacía reír hasta que le dolía el estómago. ¿Cómo había dejado que todo se derrumbara? Decidió que no podía cuidar sentido. Tomó su chaqueta y salió corriendo hacia el barrio de Triana, donde sabía que encontraría a Diego. Mientras cruzaba el puente de Isabel II, el río Guadalquivir reflejaba el cielo despejado, pero Alvaro apenas lo notó. Su mente estaba fija en una sola cosa: encontrar a Diego y arreglar lo que había roto. En el camino, se topó con Clara, una amiga mutua que estudiaba con ellos en la universidad. Clara, de 22 años, era una sevillana de carácter fuerte, con cabello corto teñido de azul y una pasión por la justicia social. Alvaro, ¿qué demonios has hecho? Lo confrontó sin preámbulos, bloqueando el paso. Diego está destrozado. Y tú eres el responsable. Alvaro bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. No quería que esto para, Clara. Solo. No sé, estaba en shock. No pensé que alguien lo compartiría. Pero Clara no estaba dispuesta a dejarlo pasar tan fácilmente. ¿No pensaste? Alvaro, Diego te abrió su corazón. Y tú lo convertiste en un chiste. ¿Tienes idea de lo valiente que fue al decir lo que sentía?
Sus palabras golpearon a Álvaro como un puñetazo. Sabía que tenía razón, pero no sabía cómo arreglarlo. Quiero hablar con él. Dijo Álvaro, con la voz temblorosa. Necesito explicarme. Clara lo miró durante un largo momento antes de suspirar. Esta en el parque María Luisa. Lucia lo vio hace un rato. Pero te advierto, Álvaro, si no vas con el corazón en la mano, no te acerques. Álvaro asintió, agradecido por la información. Y corrió hacia el parque. Cuando luego, encontró a Diego sentado en un banco bajo un árbol frondoso, con la mirada perdida en el horizonte. El parque estaba lleno de vida. Familias paseando, niños corriendo, pero Diego parecía aislado, en su propio mundo. Álvaro se acercó lentamente, con el corazón en la garganta. Diego, dijo con suavidad, deteniéndose a unos pasos de él. Diego levantó la mirada. Y por un momento, Álvaro vio el dolor en sus ojos. No era solo dolor por él mismo, sino por la confianza rota, por los años de amistad que ahora parecían desmoronarse. ¿Qué quieres, Álvaro? Preguntó Diego, su voz fría. Ya has hecho bastante, ¿no crees? Álvaro dio un paso más cerca, ignorando el nudo en su pecho. No quería que esto pasara. Fue un error, Diego. Un error estúpido. Pero no sabes cuánto lo siento. Diego se levantó, enfrentándolo. No es solo el mismo, Álvaro. Es que pensé que podía confiar en ti. Pensé que, aunque no sintieras lo mismo, al menos respetarías lo que te dije. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez no las escondió. Te di todo lo que tenía, y tú lo darás por la borda. Álvaro sintió que el mundo se le venía encima. Quería abrazar a Diego, decirle que todo estaría bien, pero sabía que no tenía derecho. En cambio, dijo lo único que podía. No te merezco como amigo, Diego. Pero te juro que voy a hacer lo que sea para arreglar esto. Diego lo miró, buscando algo en sus ojos. Pero no encontró lo que necesitaba. Sin decir una palabra, dio media vuelta y se alejó, dejando a Álvaro solo bajo los árboles del parque María Luisa. El sol comenzaba a ponerse sobre Sevilla, teniendo el cielo de tonos rosados y violetas. Diego caminaba por las calles del barrio de Triana, con el corazón latiendo con fuerza, pero ahora mezclado con una extraña calma. La confrontación con Álvaro en el parque María Luisa lo había dejado agotado, pero también liberado. Por primera vez, había dicho todo lo que sentía, sin filtros, sin miedo. Pero la herida seguía abierta, y cada paso que daba parecía recordar que su vida había cambiado para siempre. Mientras tanto, Álvaro regresó a su apartamento, sintiendo el peso de las palabras de Diego como un yugo sobre sus hombres. No podía quitarse de la cabeza la mirada de su amigo, esa mezcla de dolor y decepción que lo atravesaba como una daga. Se sentó en el sofá, mirando el teléfono que había causado tanto daño. Quería hacer algo, cualquier cosa, para recuperar la confianza de Diego, pero no sabía por dónde empezar. En su desesperación, Álvaro decidió buscar ayuda. Llamó a Lucia, sabiendo que ella era la única que podía entender a Diego en este momento. Cuando Lucia contestó, su tono fue seco, casi cortante. ¿Qué quieres, Álvaro? Si es para justificar, no tengo tiempo. No es eso, respondió él, con la voz temblorosa.
Necesito tu ayuda, Lucia. Quiero arreglar esto, pero no sé cómo. Diego no me escucha. Y tiene razón. Fui un idiota. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Y por un momento, Alvaro temió que Lucia colgara. Finalmente, ella suspiró. Alvaro, esto no es arregla con una disculpa. Diego no solo está herido por el meme. Está herido porque confiaba en ti más que en nadie. Si quieres hacer algo, empieza por demostrar que te importa, no solo con palabras. Alvaro asintió, aunque Lucia no podía verlo. Sabía que tenía razón, pero la pregunta seguía siendo, ¿cómo? Mientras tanto, Diego llegó a una pequeña plaza en Triana, donde un grupo de músicos tocaba una melodía flamenca que llenaba el aire de pasión y melancolía. Se sentó en un banco, dejando que la música lo envolviera. Por un momento, cerró los ojos y se permitió sonar con un mundo donde no tuviera que esconder quién era, donde pudiera amar sin miedo. Pero la realidad lo golpeó de nuevo cuando su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Ánimo Diego. No dejes que los idiotas te apaguen. Era un mensaje anónimo, probablemente de alguien que había visto el meme y, en lugar de reírse, decidió ofrecer el apoyo. Ese pequeño gesto, aunque simple, encendió algo en Diego. Por primera vez desde que todo comenzó, sintió que no estaba solo. Abrió Twitter y, en lugar de evitar los comentarios, empezó a leer. Entre los chistes y las burlas, había mensajes de apoyo, de personas que no lo conocen pero que entendían su dolor. Eres valiente, decía uno. No dejes que te calen, decía otro. Diego sintió una lágrima rodar por su mejilla, pero esta vez no era de tristeza, sino de esperanza. Decidió escribir un tuit. Sí, me declara mi mejor amigo. Sí, ese converso en un meme. Pero no voy a esconderme. Soy quien soy, y eso no es un chiste. Presionó enviar antes de que pudiera arrepentirse, y en cuestión de minutos, su tuit comenzó a recibir respuestas. Algunas eran crueles, pero muchas eran de apoyo, de personas que comparten sus propias historias, que le dicen que no estaba solo. Mientras tanto, Alvaro, siguiendo el consejo de Lucia, decidió tomar acción. Fue a una imprenta local y encargó un cartel que diría algo importante, algo que Diego necesitaba escuchar. No sabía si funcionaría, pero tenía que intentarlo. Luego, contactó a Clara y a otros amigos cercanos, pidiéndoles que lo ayudaran a organizar algo para Diego. Quería demostrar que no solo lo sentía, sino que estaba dispuesto a luchar por su amistad. Y tal vez algo más. Esa noche, Diego recibió un mensaje de Lucia. Ven al bar La Carbonería a las 10. No preguntes, solo ven. Aunque estaba agotado, algo en el tono de Lucia lo convenció. Llegó al bar, un lugar emblemático en Sevilla donde el flamenco y las conversaciones profundas se mezclaban en un ambiente cálido y bohemio. Cuando entró, vio a Lucia, Clara y un pequeño grupo de amigos esperándolo. Pero lo que más lo sorprendió fue ver a Alvaro, de pie en el centro, con un cartel en las manos que decía, Diego, no eres un meme. Eres mi mejor amigo, y lo siento. Diego se quedó congelado, con el corazón acelerado. Alvaro dio un paso hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. No espero que me perdones ahora, dijo Alvaro, su voz temblando. Pero quiero que sepas que estoy aquí, y que voy a hacer lo que sea para recuperar tu confianza. El bar estaba en silencio, con todas las miradas puestas en ellos.
Diego Cincio que el mundo se detiene otra vez, pero esta vez, no era por miedo, sino por algo que no podía nombrar. Alvaro, no sé si puedo, respondió Diego, con la voz baja pero firme. Pero, gracias por intentarlo. Dio un paso hacia él, y por un momento, sus ojos se encontraron. Había dolor, pero también una chispa de algo nuevo, algo que tal vez, con el tiempo, podría sanar. La noche terminó con risas y música, con Diego rodeado de amigos que lo apoyaban. Pero mientras miraba a Alvaro desde el otro lado del bar, supo que el camino hacia la reconciliación sería largo. Sin embargo, por primera vez, sintió que podía recorrerlo. Los días siguientes fueron un torbellino para Diego. Su tuit había ganado tracción, y con él, una ola de apoyo inesperada. Personas de toda España, e incluso de otros países, lo enviaban mensajes de solidaridad, compartiendo sus propias historias de amor, rechazo y resiliencia. Pero también había comentarios crueles, recordatorios de que el mundo no siempre era amable con quienes se atrevían a ser auténticos. Diego aprendió a filtrar el ruido, enfocándose en las voces que le daban fuerza. En Sevilla, la vida seguía su curso. Los naranjos florecían, los bears de tapas se llenaban de risas, y las noches cálidas invitaban a puir por el río. Pero para Diego, cada esquina de la ciudad estaba impregnada de recuerdos de Alvaro. No podía evitarlo. Cada bar, cada plaza, cada puente lo llevaba de vuelta a las noches compartidas, a las bromas, a los momentos en que sentía que el mundo era perfecto porque estaban juntos. Alvaro, por su parte, estaba decidido a no rendirse. Sabía que una disculpa en un bar no era suficiente, pero también sabía que Diego merecía más que palabras. Comenzó a hacer pequeños gestos. Dejaba notas en el buzón de Diego con phrases como, eres más fuerte de lo que crees, o no voy a dejar de intentarlo. También empezó a hablar con sus amigos, pidiéndoles que dejaran de compartir el meme y que defendieran a Diego en las redes. Algunos lo escucharon, otros no, pero Alvaro no se detuvo. Una tarde, mientras Diego trabajaba en una librería en el centro de Sevilla, Alvaro apareció con una bolsa de papel en la mano. No voy a molestar mucho, dijo, nervioso, mientras ponía la bolsa sobre el mostrador. Solo quería traer esto. Dentro había un libro. El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, con una nota dentro que decía, porque el amor verdadero no es rind, incluso cuando te do paris perdido. Diego miró el libro, luego a Alvaro, y por un momento, no supo qué decir. Gracias, murmuró finalmente, sintiendo una mezcla de gratitud y cautela. Alvaro sonrió, una sonrisa tímida que no era común en él, y así fue sin decir más. Esa noche, Diego se sentó en su apartamento y abrió el libro. Mientras leía la nota de Alvaro, sintió un nudo en el pecho. No quería aferrarse a la esperanza, pero no podía evitarlo. Había amado a Alvaro durante tanto tiempo que, incluso después de la traición, una parte de él seguía buscando una razón para perdonarlo. Mientras tanto, Alvaro se reunió con Clara y Lucia en un café en la Alameda de Hércules. No sé si estoy haciendo lo correcto, confieso, removiendo su café con nerviosismo. Quiero que Diego sepa que lo siento, pero también. No sé qué siento por él. Todo esto me ha hecho cuestionar cosas que nunca había pensado.
Clara arqueo una ceja. ¿Estás diciendo que podrías sentir algo por él? Alvaro se sonrojo. Algo raro en él. Y bajo la mirada. No lo sé, admitió. Siempre he visto a Diego como mi mejor amigo, pero ahora no puedo imaginar mi vida sin él. Y cuando pienso en lo que dijo, en como me miraba. No sé, me confund. Lucia, que había estado escuchando en silencio, sonrió con suavidad. Alvaro, lo que sientes no tiene que tener una etiqueta ahora mismo. Pero si quieres recuperar a Diego, tienes que ser honesto contigo mismo primero. Sus palabras resonaron en Alvaro, que asintió lentamente. Por primera vez, ese permitió pensar en Diego de una manera diferente, no solo como amigo, sino como algo más. Unos días después, Diego recibió una invitación para un evento en el Centro Cultural de Sevilla. Era una noche de polla organizada por un colectivo LGBT local, y Lucia insistió en que fuera. ¿Te hará bien, Diego? Y es un lugar donde puedes ser tú mismo sin miedo. Aunque dudo, Diego decidió ir el lugar estaba lleno de rostros desconocidos, pero también de una energía cálida y acogedora. Todos subían al escenario, compartiendo versos sobre amor, identidad y lucha. Diego se sintió, por primera vez en mucho tiempo, en casa. Al final de la noche, un joven poeta llamado Miguel, de 26 años, se acercó a él. Miguel era de Granada, con ojos oscuros y una voz suave que transmitía calma. Le tuit, dijo con una sonrisa. Quería decir que eres increíble por no rendirte. Diego se sonrojo, agradecido por el completo. Charlaron durante horas, y por un momento, Diego olvidó el dolor de los últimos días. Pero cuando salió del evento, vio a Alvaro esperándolo en la calle, bajo una farola. No quiero interrumpir, dijo Alvaro, con las manos en los bolsillos. Solo quería verte, asegurarme de que estás bien. Diego sintió una mezcla de emociones, sorpresa, enojo, pero también un atisbo de alivio al ver a Alvaro Ali. Estoy intentando estarlo, respondió Diego, con sinceridad. Pero no sé si puedo confiar en ti otra vez. Alvaro asintió, aceptando sus palabras sin protestar. Lo entiendo. Pero voy a seguir aquí, Diego. Hasta que me crees. Y con eso, ese dio la vuelta y se alejó, dejando a Diego con el corazón dividido entre el pasado y la posibilidad de un futuro diferente. El otoño llegó a Sevilla con una brisa fresca que hacía danzar las hojas en las calles. Diego, aunque seguía lidiando con las secuelas del meme viral, comenzaba a encontrar pequeños momentos de paz. El evento de polla había abierto una puerta en su vida, una donde podía ser él mismo sin temer al juicio. Miguel, el poeta de Granada, se había convertido en un amigo inesperado. Alguien con quien podía hablar de sus miedos y sueños sin sentir que tenía que explicarse. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque de María Luisa, Miguel le contó su propia historia. Había crecido en un pueblo pequeño donde ser abiertamente gay era impensable. Me fui a Granada para encontrarme a mí mismo, dijo, con una sonrisa melancólica. Y aunque no ha sido fácil, cada paso ha valido la pena. Diego lo escuchaba, sintiendo una conexión profunda. Miguel no lo juzgaba, no lo veía como un meme, sino como una persona con un corazón valiente. Pero incluso con esta nueva amistad, Diego no podía dejar de pensar en Alvaro. Los gestos de Alvaro, las notas,
el libro, su presencia constante. Eran como gotas de agua que erosionaban poco a poco su resistencia. No quería admitirlo, pero una parte de él anhelaba la conexión que habían tenido antes de que todo se rompiera. Alvaro, mientras tanto, estaba en un viaje interno que nunca había anticipado. Las palabras de Lucia, sobre ser honesto consigo mismo lo perseguían. Empezó a notar cosas que antes ignoraba. Como su corazón latía más rápido cuando Diego sonría, como extrañaba sus charlas hasta la madrugada, como el vacío que sentía sin él era más profundo de lo que cualquier amistad podía explicar. Pero también estaba adorado. Y lo que sentía no era real. Y solo estaba confundido por la culpa. Una noche, Alvaro decidió asistir a una reunión del colectivo LGBT que organizaba los eventos de Poja. No sabía si Diego estaría allí, pero quería entender, aprender, escuchar. El lugar estaba lleno de historias, risas y lágrimas, y Alvaro, sentado en una esquina, sintió que estaba viendo el mundo desde una perspectiva nueva. Una joven trans llamada Sofía, de 20 años, compartió un poema sobre el amor propio que lo dejó sin aliento. Por primera vez, Alvaro entendió el peso de lo que Diego había enfrentado al confesar su amor. Después del evento, Alvaro vio a Diego charlando con Miguel en la entrada. Sintió un pinchazo de celos, pero lo reprimió. No tenía derecho a sentir nada, no después de lo que había hecho. Aún así, se acercó. Diego, ¿puedo hablar contigo un segundo? Preguntó, con la voz temblorosa. Diego miró a Miguel, quien asintió con una sonrisa, y luego siguió a Alvaro a un rincón más tranquilo. ¿Qué pasa? Preguntó, con cautela. Alvaro respiró hondo. He estado pensando mucho. Sobre ti, sobre mí, sobre lo que pasó. Y me di cuenta de que no solo te fal como amigo, sino que también me fal a mí mismo. No fui honesto contigo, ni conmigo. Diego lo miró, esperando, con el corazón en vilo. No sé qué significa esto, continuó Alvaro. Pero sé que no quiero perderte. Y no es solo porque es mi mejor amigo. Es porque creo que siento algo más. Pero estoy adorado, Diego. No sé cómo manejar esto. Las palabras salieron torpes, crudas, pero eran lo más honesto que Alvaro había dicho en mucho tiempo. Diego sintió que el mundo se tambaleaba. Había sonado con escuchar algo así, pero ahora, frente a Alvaro, no sabía qué creer. ¿Me estás diciendo esto porque te sientes culpable? Preguntó, con la voz quebrada. ¿Por qué no quiero tu lástima, Alvaro? No es lástima, respondió Alvaro, acercándose un paso. Es verdad. No sé si estoy listo para entenderlo todo, pero sé que no puedo imaginar mi vida sin ti. Diego lo miró a los ojos, buscando alguna señal de mentira, pero solo encontró vulnerabilidad. No respondió de inmediato. En cambio, dio un paso atrás y dijo, necesito tiempo, Alvaro. Esto no es algo que pueda decidir ahora. Alvaro asintió, respetando su espacio, aunque cada fibra de su ser quería abrazarlo. Esa noche, Diego regresó a su apartamento con la mente hecha un torbellino. Habló con Lucia por teléfono, contando el todo. No sé qué hacer, admitió. Una parte de mi quiere creerlo, pero otra parte tiene miedo de volver a salir herida. Lucia suspiró. Diego, el amor es un riesgo. Siempre lo es. Pero también es lo que nos hace humanos.
Si Alvaro está siendo sincero, tal vez merezca una oportunidad. Pero solo tú puedes decidir eso. Diego colgó, mirando por la ventana hacia las luces de Sevilla. Sabía que tenía una decisión que tomar, una que cambiaría todo. Las semanas siguientes fueron un baile delicado entre Diego y Alvaro. No había grandes gestos ni declaraciones dramáticas, solo pequeños momentos que, poco a poco, comenzaban a reconstruir lo que se había roto. Alvaro seguía dejando notas, pero ahora también invitaba a Diego a ir por Sevilla, a tomar un café, a hablar como antes. Diego, aunque cauteloso, aceptaba, porque a pesar de todo, extrañaba a Alvaro más de lo que quería admitir. Una tarde, mientras caminaban por la ribera del Guadalquivir, Alvaro rompió el silencio. Diego, ¿alguna vez pensás que las cosas serían así? Quiero decir, nosotros, aquí, después de todo. Diego lo miró, sorprendido por la pregunta. No, respondió con honestidad. Pensé que confesarme sería el fin o el comienzo de algo grande. No esperaba. Esto, hizo un gesto vago, abarcando la ciudad, el río, el peso de sus emociones. Alvaro sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Yo tampoco, admitió. Pero estoy aprendiendo, Diego. Sobre mí. Sobre lo que significa querer. No sé si estoy haciendo las cosas bien, pero lo estoy intentando. Diego no respondió, pero algo en su interior se hablando. Por primera vez, sintió que Alvaro no estaba actuando por culpa, sino por algo más profundo. Mientras tanto, Diego seguía asistiendo a los eventos del colectivo LGBT, donde encontró una comunidad que lo acogía sin reservas. Miguel se había convertido en un amigo cercano, alguien que lo desafiaba a ser valiente, a no dejar que el miedo definiera su vida. Pero también era un recordatorio de que había otras posibilidades, otros caminos que no incluían a Alvaro. Una noche, mientras compartían una cerveza en un bar de Triana, Miguel le preguntó, ¿Sigues enamorado de él? Diego se quedó en silencio, mirando la espuma de su bebida. No lo sé, dijo finalmente. Lo quiero, pero no sé si puedo confiar en él como antes. Why no sé si quiero seguir esperando algo que tal vez nunca ocurra. Miguel asintió, respetando su honestidad. Si lo que sí que decidas, hazlo por ti, Diego. No por él, no por nadie más. Esas palabras se quedaron con Diego, resonando en su mente mientras caminaba de regreso a casa bajo las estrellas. Alvaro, por su parte, seguía explorando sus propios sentimientos. Asistía a más eventos del colectivo, leyendo libros, hablando con personas que lo ayudaban a entender su confusión. Una noche, en una charla con Sofía, la poda trans, ella le dijo algo que lo marcó. El amor no es una línea recta, Alvaro. Es un desastre hermoso. Why está bien no tener todas las respuestas. Alvaro sonrió, sintiendo que, por primera vez, podía aceptar su incertidumbre. Un día, Diego y Alvaro se encontraron en la Plaza de España, el lugar donde todo había comenzado a desmoronarse. Alvaro había organizado una pequeña sorpresa, un picnic bajo los azulejos, con tapas, vino y una guitarra que tocaba un amigo suyo, interpretando una melodía suave. No es gran cosa, dijo Alvaro, nervioso. Pero quería que tuviéramos un momento, solo nosotros, sin memes, sin redes sociales. Diego sonrió, algo que no había hecho en mucho tiempo en presencia de Alvaro.
Mientras comían y charlaban, sintió que el peso en su pecho se aligeraba. No era perfecto, no era una solución mágica, pero era un paso. Y por ahora, eso era suficiente. Pero justo cuando parecía que las cosas podrían mejorar, un nuevo mensaje llegó al teléfono de Diego. Era una captura de pantalla de un grupo de WhatsApp, donde alguien había revivido el meme con un comentario cruel. El chico del meme sigue persiguiendo a su amigo heterosexual. Diego sintió que el air se lo escapaba. Miró a Alvaro, que no había visto el mensaje. Y por un momento, dudó de todo. Alvaro, ¿tú sabías de esto? Preguntó, mostrando el teléfono. Alvaro palideció, sacudiendo la cabeza. No, te juro que no. Diego yo. No sé cómo parar esto. Pero Diego ya no estaba escuchando. Se levantó, dejando el picnic atrás, y se alejó por la plaza, con el corazón dividido entre la esperanza y el miedo. La noche cubrió Sevilla como un manto, pero para Diego, la oscuridad estaba dentro de él. El resurgimiento del meme lo había golpeado más fuerte de lo que esperaba, reabriendo heridas que apenas comenzaban a sanar. Camino sin rumbo por las calles de Triana, con el teléfono apagado y la mente hecha un torbellino. ¿Cómo podía seguir adelante si el mundo parecía decidido a recordar su dolor? Alvaro, devastado por la reacción de Diego, decidió que esta vez no se quedaría de brazos cruzados. Fue a casa de Lucia y Clara, pidiéndoles ayuda para hacer algo grande. Algo que mostrara a Diego y al mundo que su historia no era un chiste. No quiero que Diego piense que esto define quién es, dijo, con los ojos llenos de determinación. Quiero que sepa que su valencia importa. Con la ayuda de sus amigos, Alvaro organizó un evento en la Plaza Nueva, un lugar emblemático en el corazón de Sevilla. Invitó al colectivo LGBT, a los poetas, a los músicos, y a cualquiera que quisiera unirse. El plan era simple pero poderoso. Una noche para celebrar la tenacidad, el amor y la resiliencia, dedicada a Diego y a todos los que habían enfrentado el rechazo por ser quienes eran. La noche del evento, Diego fue convencido por Lucia para asistir, aunque no sabía qué esperar. Cuando llegó a la plaza, se encontró con una multitud de personas sosteniendo velas y pancartas con mensajes como, el amor no es un meme, y sé valiente sé tú. En el centro, Alvaro estaba de pie, con un micrófono en la mano, nervioso pero decidido. Diego, comenzó, su voz resonando en la plaza. Hace meses, te fall. Tomé tu confianza y la rompí. Y no hay día que no me arrepienta. Pero también aprendí algo. Que el amor, en cualquier forma, es lo más valiente que podemos ofrecer. No sé si alguna vez podré merecer. Pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, de quien eres, de lo que has enfrentado. Diego, en medio de la multitud, sintió que las lágrimas corrían por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción que no podía nombrar. Alvaro continuó. Esta noche no es solo para ti, sino para todos los que han sentido que su amor no encaja en el mundo. Porque todos merecemos ser vistos, no como memes, sino como personas. La plaza estalló en aplausos, y Diego, sin pensarlo, se abrió paso hasta el centro. Cuando llegó frente a Alvaro, lo miró a los ojos, buscando la verdad. Y la encontró. Sin decir una palabra, lo abrazó, y la multitud rugió de emoción.
No era una reconciliation total, no era el final de su historia, pero era un comienzo. Los meses siguientes fueron un viaje de sanación. Diego y Alvaro hablaron, rieron, loraron y, poco a poco, reconstruyeron su vínculo. Alvaro comenzó a aceptar sus propios sentimientos, explorando su identidad con una honestidad que nunca había tenido. Diego, por su parte, encontró fuerza en su comunidad, en las personas que lo habían apoyado cuando más lo necesitaba. Un año después, en un atardecer junto al río Guadalquivir, Diego y Alvaro estaban sentados en el mismo banco donde todo comenzó. Esta vez, no había miedo ni secretos. Alvaro tomó la mano de Diego, y aunque no lo dijo, ambos sabían que estaban escribiendo un nuevo capítulo. No era perfecto, no era fácil, pero era suyo. Y mientras el sol se ponía, teniendo el cielo de naranja, Diego sonrió. Había enfrentado el rechazo, la humiliación y el dolor, pero también había encontrado amor, comunidad y, sobre todo, a sí mismo. El meme había sido un momento, pero su historia era eterna.